Alright. Kuna mwingine ambaye anasema good morning. When purchasing land, investigate from the ministry and also the community. Yeye anasema kwamba uweze kujua habari kutoka kwa wenyeji na pia uende katika wizara ambayo inashughulikia masuala ya ardhi, uweze pia kujua kutoka huko mambo yako vipi. Alright. So it's like most wana agree. Anasema morning, you don't know how sensitive it is. Hilo jambo ilifanya nifukuzwe cause nikaambiwa natoa siri ya familia kwa kuwa walikuwa wanauza vichaka vya uongo na watu wengi walipoteza pesa zao. And I didn't want to be involved in it cause I knew it was a lie. Anasema kwamba anaitwa Jack. Yeah. Hey Jack, thank you so much. Honesty? Yeah. And then kuna mwingine hapa ambaye anasema ya kwamba good morning. Naonelea ni vyema kabla mtu kununua shamba ama ploti kwanza mtu afanye utafiti unaofaa hadi katika wizara za ardhi kabla ya kulipa. Yes. John Muthama kutoka Kiabogo. Thank you so much. Ndo wangu wa mwisho huyo. Anasema kwamba lazima mtu ukaweze kuangazia those things. But unajua sometimes you ask yourself, kuna mtu amekwenda kwa hiyo process yote. Ameenda mpaka pale, by the way hata mtu unapewa title deed. And now what happens, you know, this is now something that we need to get even from the authorities and people who are in charge. Wale ambao wanaelewa masuala ya shamba. How come that mtu amefanya hayo mambo yote, hayo process yote, but still unaweza pata kwamba hiyo kesi bado iko wapi? Kotini. Bado watu wanavutana. And then you wonder, the issue of title deed, is there something that you're supposed to look, you know, uangalie kwa hiyo title deed yenye itakuonesha ndio ujue kwamba hii title deed halali. Because for me, if you show me the title deed, the seal, right? Hiyo title deed ukinionyesha, bas mtu anajua tu kwamba hii shamba yenyewe this person anamiliki shamba hili. Kwa hivyo to me I think also we need to get these people wale ambao wanahusika na haya mambo. Because watu wengi wanafuata hiyo process, but still unapata mtu bado yuko kotini kwa sababu ya shamba. So you want to understand why. Yet you follow the right procedure. Maana pia tumeona watu ambao wamekuwa kilalamika wanasema ya kwamba mimi nilikuwa nafikiria kwamba niko na hati miliki halali, kumbe baadaye ndipo nakuja kujua ya kwamba hati miliki ama title deed ile ilikuwa ni bandia. Kwa hiyo pia lazima uweze kujua for you to be able to differentiate between an original title deed na ile ambayo ni fake, what are you supposed to do so that you avoid this process ya kwanza tena kotini. And you see matters land, and especially kisha land kotini, itakusumbua, itakukula kichwa, you will feel so disappointed, you feel so desperate. Do you know there are even people who have gone to an extent ya kuuana? Like physical death, mtu anawekwa kwa jeneza na anazikwa. True. You know, kwa sababu it has become so crazy. Unapata sasa mtu anaamua now that ni kama huyu ako na pesa na mimi acha mimi nimpangie basi mimi kiumane. Alafu na yeye inajulikana yeye ndiye aliweza kucommit that thing na yeye pia anaweza kukamatwa, anawekwa ndani, shamba inakaa hapo. Haven't you seen in town? There's an example as we wind up the topic that I want to give you. Kuna jumba moja ambalo nilikuwa napewa mambo yake. Maana nilikuwa nimeishi kuuliza. Na mbona hili jumba lilianza likafika mahali fulani alafu likakwama. So one man akanielezea the history, akaniambia wakati ambapo yule ambaye alianza kufanya ujenzi katika hiyo plot alipoanza kujenga, na ni plot ambayo iko karibu sana na barabara kuu ya Nakuru Nairobi. So nimekupea clue lakini sitakwambia ni wapi. Alipoanza kujenga kukaja mtu akamwambia, my friend, what you're doing unajenga kwa shamba ya mtu mwingine. And this guy, because yeye alikuwa anajua kwamba ameacquire that property legally, atakaambia huyu mimi nitaendelea kujenga, wewe enda kwenye unajua. Wewe enda kwenye unajua. Na wacha nikwambie amejenga nyumba smart sana by the way. I think one of these days wakati tunapita pita nitakuonyesha tu. Do you know? Wakati ambapo imeisha, imewekwa paa, imepakwa rangi, vioo, nini kila kitu, someone appeared. Why? Na akasema wakati ambapo ulikuwa unajenga tukakueleza ya kwamba this plot ni ya mtu mwingine, ulisema tuende kwenye tunajua. Akamwambia sasa tulienda kwenye tumejua na tukaweza kupata usaidizi and these are the documents. Wacha nikwambie, since then na ni kitambo hiyo nyumba imekaa hapo for so long mpaka saa hii. Mpaka now iko tu imekaa hivi. Hata niona ni kama imeanza kuwekwa mashimo. I don't know what is, sijui anataka kuileta chini. At that guy alijaribu mpaka kumwambia si ukubali tu basi nikulipe zile dozi zenye unaweza taka nikulipe. Akamwambia hapana, mimi nataka usongeshe nyumba yako hivi, uniachie plot ya mine. Kwani imagine mtu akikwambia hivyo? So you don't just go purchasing things even before you have full information. And anytime you have a clue ya kwamba nilisikia ni kama
wewe simama hapo kwa kama mpaka uweze kujua ukweli. Mpaka ujue ukweli. Yeah. And it is true. Hata mimi nimeshuhudia kesi nyingine ambapo tycoon na benki. You can imagine if we can go to that level, these people are fighting. Benki ndio imeanza ku raise building yake. Then somebody comes kwamba mimi ndio mwenye nilinunua hili shamba. Imagine. Benki inasimama pale. If banks, and you know banks ni organizations ambazo ziko na mpaka lawyers, ziko na nini. If they can like get to to that point, wakuwe katika hiyo hadi. So you can imagine mtu mwenye just an individual person. Na pia it's very important, Kate, as we wind up, to make sure kwamba the process imekamilika yote. Why? I'm now giving this a practical example. What my dad and my mom did. Wakauza shamba. And then 5 years after, yule mwenye aliuziwa akaenda kwa lands. Akita sijui alikuwa anaenda kufanya nini, sijui alikuwa anaenda kulipa nini. So akasema mimi niko na shamba hii na hii na hii na hii ambayo inapatikana hapa na hapa na hapa. Akaambiwa hili shamba si lako. Akauliza why? Akaambiwa bado hili shamba linamilikiwa na mtu anaitwa na committee. So I think that at one point that guy thought, dad so that's when he called my dad. Babanga akamwambia, ni ile jina hawaku change. So my dad had to come, wakaenda wakasign kila kitu. So can you imagine sasa upate mtu mwenyewe ako na ujanja. Exactly. Mwenye ukimwambia, Kate, nimeona ni kama wewe bado ndio mwenye shamba. Akwambia, yes, mimi ndio mwenye shamba, enda kwenye unajua. What will happen? Unajua itakuwa ni story nyingine tena. I thank God my dad is not Amlagai. He's honest. He's honest. So imagine mtu anakataa tu anakuambia, by the way, shamba ni yangu. Ijaandikwa jina yako, nipeleke mali unataka. Anakuuliza inasoma nini huko? And then alafu uko umemlipa pesa without na hakuna trace ya kuonesha ulimlipa pesa. Hiyo ni heart attack. You carry money and take to that person. And usi shida ni hata kama umemlipa do. Si ndio? Lakini hakuna signature yako pale kuoneshana ya kwamba actually kuna any transfer that was made. Na pale tu imetaja there was a shamba somewhere. What do you do? And even witnesses. Alafu mwenye amekuzia anza kusema huko umemaliza kulipa pesa zote. What will you do? I think pia types of witnesses ni very important. Kwa sababu unaweza kuwa unachukua rafiki yako kama witness, alafu ifike hiyo time kesi iko na rafiki yako alikuruka, labda mlikosana. Unaambia kuja nisaidie kesi kotini, anakwambia my friend. Rafiki wetu uliisha. So land ownership is not just something that you wake up in the morning and you are like, lazima make sure kwamba process imeanza na pia imefikia mwisho. So most of the people ambao wamezungumza nasi kama vile ambavyo umeona, wengi wamesema kwamba it is good to have full information. And that is tunasema kwamba tutawatafuta wale ambao ni wataalamu wa masuala ya ardhi watueleze this full information. Maana wengi tu wanajua title deed nini nyingine ambao unafaa kujua ndivyo jua kwamba now that plot is yours fully. Kabisa. So usiende mahali. Tukirudi, I'm sure kwamba tutakuwa hapa na wageni na World Vision. Kwa hivyo usiende mbali. Geni, na kama unavyojua ni kwamba katika majuma kama nafikiri matatu ambayo yameweza kupita, tumekuwa na shirika la World Vision ambalo limekuwa likifanya kazi chini ya mradi wa Greening Africa Project, and of course tukawa tumepelekwa through the process. Ni masuala ambayo yanahusiana na land reclamation na mambo mengi tu ambayo yanahusiana na ardhi, upandaji wa miti. I even remember last time, if you don't remember let me remind you, tulikuwa mpaka na wakulima kutoka sehemu za Molo ambao walianza kufanya tree nursery na walianza ukiwa ni mradi wa kuni na vitu vingine kama hivyo, na sasa wameweza kupiga hatua nyingi sana katika masuala haya. Lakini tunajua kwamba for this project to be successful, we need land. Ardhi inahitajika, na kama unavyojua katika taifa letu la Kenya, because coincidentally that is the topic that tumetoka kuzungumza na mwenzangu Kate pamoja na wewe, ni kwamba the issue of land in Kenya is kind of very sensitive. Mara nyingi kesi nyingi ambazo tumekuwa tukisikia mahakamani wapi maandamano mara nini, ni masuala ambayo yanaendana na ardhi. Na leo basi tunataka kujua wewe kama Mkenya, for you to be able kumiliki ardhi unafaa kufuata process gani? Manake tumekuwa tunaulizana maswali hapa ya kwamba umekwenda umenunua ploti mahali then later unaanza kusikia kesi nyingi, sijui umeuziwa mkiwa watu wangapi, unashangaa how did it happen. Mwingine mpaka anaoneshana mpaka na title deed, then later unaanza kusikia hapana, hii ni kama ilikuwa bandia, sijui na mambo mengi tu ambayo yamekuepo. So we want to understand ya kwamba chini ya sheria za Kenya umiliki wa ardhi
unafuata process gani, ndivyo finally ukae sasa pale useme yes, this land belongs to me. And that is why ndani ya studio hapa niko na wageni wawili ambao watakuwa wanatupeleka through that process, na wanatoka katika shirika la Reconcile. Wenyewe watakuwa wanatueleza mengi zaidi kuhusiana na shirika hili, then tuingie kwa the topic of discussion. Kwa hiyo I just want to advise you kuwa na notebook na biro, because wanapo explain those processes, and even as you ask your questions, and even as I ask these questions on your behalf as well, utaweza pia kuweza kusoma kwa njia iliyo safi kabisa. Na kama unavyojua na kama haujui na kueleza ni kwamba 0721 105 105 ndo nambari ambayo unaweza kuzungumza nasi, na pia kuna 22545 na pia kuna MBCI TV Facebook page, hapo ambapo tuna broadcast live kwa comment section, na mambo yote yatakuwa ni shwari kabisa. Leo ni maswala ardhi mpaka wakati ambapo tunatamatisha kipindi hichi. Kwa hiyo lingine sina ila kuweza kuwakaribisha na wageni wangu asubuhi hii ya leo. Good morning ladies. Morning. Mko wazima? How are you doing? We are fine. Yeah. Of course ukinyosha, hebu nyosha mkono wako. Social distancing, physical distancing iko tunaona. Si we are good. Si tuko sawa. Tunazingatia sheria. That's very good. Yeah. So ningetaka nikupe na nafasi, labda nikianza na wewe ambao uko karibu na mimi, ukiangalia that camera uweze kumsalimia mtazamaji, and now you introduce yourself officially. Okay. Yeah. Asante sana. Kwa majina naitwa Irene Musundi. Mimi ni mwanasheria. Nafanya kazi katika shirika la Resource Conflict Institute. Ni shirika lisilo la kiserikali, NGO, ambayo tunahusiana na mambo kadha wa kadha. Tunajaribu kufanya kazi na wanajamii ili kuhakikisha kwamba wanajamii wanaweza tumia rasilimali zao, zikiwemo shamba, zikiwemo misitu, zikiwemo ukulima, mambo yote ambayo wanataka kufanya katika rasilimali ili waweze kuyafanya kwa njia nzuri, na pia kuhakikisha kwamba sheria ambazo ziko pale na zile institutions ambazo ziko pale zinawasaidia ili kuhakikisha kwamba wanaweza kufaidika katika rasilimali zao. Wow. Hiyo ni introduction ya aina yake. Umetuambia mpaka what Reconcile is all about. Then I come to you. You can also introduce yourself and then kutoka hapo tuendelee. Mimi naitwa Angela Nyanchama, mimi ni wakili. Nafanya kazi na Irene na nitaongea kuhusu partnership yenye tunaingia kwa World Vision. Tunasema kwamba World Vision project yao ni Regreening Africa. Kupanda miti, kupanda kuensure kwamba watu kwa shamba zao tunasemanga tunakuanga na 10%. So lazima tufikishe 10% kwa kila shamba yenye mtu anamiliki. So tuliona kwamba hata kama utapanda shamba unataka kujua venye umemiliki shamba yako, ndio uweze at least at the end of the day ukae venye umesema hii ni shamba langu. Yes, I have the title. Lakini sasa ukiendelea kuendelea kumiliki shamba ama upande miti na unaingia hiyo 10%, lakini haujui venye umemiliki shamba yako, haitasaidika sana. So lazima ujue kwamba venye umemiliki shamba. Na ukweli kusema ni kwamba Kenya kunakuwa na hiyo challenge. You know, mara nyingi tunaona kwenye TV na kwenye radio haki ya tu. Alafu wanahojiwa wanasema unajua tumekuja hapa tukanunua ndio hii documents, ndio hii, you know. And then later unakuja kupata kwamba kumbe hizi documents probably zilikuwa ni bandia, ama pia due process haikufuatwa. Unapata maybe the other party iliweza kufuata the due process, na huyu mtu analazimika kuingia hasara kubwa sana. Kabisa. You know, now maybe tukwa kwanza tu, because now kama vile ambao tumetanguliza na kusema nikija kwa Irene before I come to you, ya kwamba land issue in Kenya is a very sensitive thing, you know, and you need to be very very careful. So for me to be able kuweza kumiliki ardhi katika nchi hii, kuna zile sheria ambazo zinaniongoza. Maybe you can take us through that process as you know, tuweze kuelewa hata na zaidi. Okay. Asante. Nikianza mazungumzo, ningependa watu wajue kwamba wafahamu kwamba tuko na kategori 3 za mashamba ambazo katiba yetu. Kwanza sheria kuu huwa ni katiba. Katiba yetu inatupa mashamba mara 3. Kuna mashamba ya umma, public land, kuna mashamba ya jamii, community lands, na kuna mashamba ya kibinafsi, private lands, ambayo umiliki ni kibinafsi. So the public land and the community land, they are different. Public land na community land ni tofauti. Mashamba
mashamba ya umma ni kama maybe shule, mahali kuna shule, barabara, hizo ni mashamba ya umma. So hizo ni shamba ambazo kila mtu ana ruhusa ama ana uwezo wa kuingia pale na kuweza kutumia mashamba kama hayo. Lakini ya jamii yako katika jina specific ni jamii fulani. So ni jamii fulani ambayo itamiliki hiyo shamba. Na mashamba ya kibinafsi vile tunajua ni private ownership. So nikiingia kwa hiyo process, I think niangalie mashamba ya public lands. As much as ni mashamba ya umma, ni ya kila mtu mwananchi wa Kenya, lakini yako chini ya umiliki wa county na national government. Na tunajua kwamba sheria ilileta kwamba National Land Commission ika-introduce National Land Commission ambayo itakuwa shirika ambalo litahusika katika administration ya haya mashamba ya umma, kwa sababu tunajua kwamba matatizo mengi yamekuwa yakitendeka kuhusiana na mashamba ya umma. Watu wanapeanwa kwa njia ambayo haifai, watu wanapewa, kama unajua mtu kuna corruption mingi. So kuletwa kwa ile National Land Commission ilikuwa ili kusaidia yale matatizo ambayo yamekuwa yakifuatiwa. So tukiangalia mashamba ya umma, tunafaa tufahamu kwamba serikali ya county na hata ya national inaweza peana shamba mahali fulani, shamba ya umma, ili iweze kutumika na watu kibinafsi. Na hiyo process inajulikana kama land allocation. Yes, hii ni kusema kwamba umepewa mahali fulani ili uweze kuitumia. Na jambo la kusisitiza katika land allocation ni kwamba kuna zile allotment letters ambazo unafaa kupatiwa wakati allocation process imekamilika. So ni vyema tujue kwamba allocation process ina njia mingi za kufanya allocation. The first thing ni kwamba notice itapeanwa. Utaweza kujua kwamba shamba fulani inapeanwa. So notice ikichapishwa na National Land Commission, utaelewa shamba iko mahali fulani inafaa kupeanwa. Now I want to ask even before you uendelee zaidi. Ni shamba la umma, right? And kwa sasa ifanywe the allocation. Si ndio? Ipewe watu so that they can be able to kuanza sasa kuendeleza kama ni kilimo, kama ni kupanda miti na vitu vingine kama hivyo. Does it mean ya kwamba it's for a specific period? Ama sasa ni tuende tukienda? No, allocation, ukishapewa allotment letters na kuna ile pesa tunaita premium fee ushalipia, hiyo allotment letters unafanya registration, unapewa kitu tunaita certificate of lease. So tunafaa leo kuna tenure mara mbili Kenya. Kuna freehold kwa muda wote ambao utaweza kuishi, na kuna leasehold kwa muda fulani. So unapewa certificate of lease. So mashamba ya umma haupewi kutumia kwa muda wote. Utapewa muda, na ile lease itakueleza lease imeanza tarehe ya leo, inaisha mwaka fulani. So inaweza kuwa miaka 33, inaweza kuwa miaka 50, miaka yote ambayo imekwa pale. So lazima pia ujue ukishapewa hii shamba ya umma ni for a purpose. Lazima kuna conditions ambazo unapewa. Labda shamba imepeana ili kuendeleza ukulima fulani. So lazima uweze kufanya yale matako ambayo uko nayo. Shamba imepeana maybe kuna conservation, lazima uweze kufanya. Kama ni development, unafaa ujenge kitu, ufanye maendeleo, lazima uweze kutilia maanani zile conditions ambazo uko nazo. Ili usipofanya hivyo, serikali inaweza tena chukua ile shamba kama haujaitumia kwa njia inafaa. Good. Now can you take us through the public the community land, because I also want to understand the community land ni ambayo umesema kwamba inamilikiwa na jamii. Ebu tuchore hiyo taswira vizuri tuweze kuunderstand. Sasa tulikuwa na kitambo, kulikuwa na kitu inaitwa trust land, na tulikuwa tuna register land kama trust group representatives, lakini venye katiba ilipitishwa 2010 ilisema kwamba sasa trust lands group representatives ama ranches zinabadilika, zinaingia community land. Na juzi 2016 tukapitisha sheria ya Community Land Act. Haijaanza kuimplementiwa vizuri. Lakini inamaanisha kwamba jamii mzima, kama si wote tuko hapa maybe watatu, tutamiliki shamba kama kijamii. Tutaita maybe Nyanchama community. Tutaita hivyo na tuiregister kama community. Na inamaanisha kwamba lazima sisi sote kwa kitu yote yenye tunakufanyika, decision yote tunakumekiwa kwa hiyo shamba, lazima kila mtu ahusishwe. Kama lazima kila mtu akubali. Lazima kila mtu akubali. Si ati kwa sababu wewe ni mdogo hauwezi. So long as you attend 18 and above, number one lazima
upatiane at least consent ya kitu chochote tunafanya. Si kwa sababu mimi ni mwanamke siwezi sema kitu chochote, lazima mimi niseme. Kama mimi ni bibi lazima niseme kitu chochote tunafanya kwa shamba. So community land inapatiana hiyo aspect ya communal ownership, na sana sana inaingia kwa watu wanasema pastoralist communities. Unajua Reconcile tunafanya kazi kwa pastoralist communities. Hizi Makwale, Baringo, Laikipia, unajua hizo sheria maeneo na West Pokot, Turkana, vitu kama hizo. Na unajua kwamba hizi zilikuwa kitambo wanasema kwamba wanaingia kwa hiyo trust lands ama wana register kama under group representatives. Na unapata kwamba leadership ilikuwa mbaya kidogo, zimacho kuweza kufanya decision pamoja. Lakini sasa tuna maeneo yetu ni kwamba community land itapatia kila mtu uwezo wa ku make decision. So everybody lazima aingie kwa register. Kama ni Irene anaingia kwa register. Kama ni Kamiti anaingia kwa register. Kama ni Angela anaingia kwa register. Kama umeoa mke wako ataingia kwa register. Kila mtu. So long as umepitisha 18 and above uingie kwa register. So meaning we have equal rights. Equal rights. Hakuna si mambo ya discrimination or something of that sort. Na sasa sisemi kwamba hii shamba yenye unaingia peke yako kuna discrimination ukijua pia hivyo. Sababu venye Irene anasema kuna public, kuna community na kuna private. Na juu kwamba private ni zile maybe mimi na wewe tumeingia kwa mkataba, tumesema kwamba tunauziana shamba. Ukija kwamba kama title imeingia kwa committee, ujue kwamba pia constitution yetu inasema kwamba hakuna discrimination. No discrimination at any what level. So kama mimi ni bibi yako lazima utaniambia chenye unafanya. In as much as sheria haijapatiana hiyo consent officially, lakini ni vizuri. But that's how it is supposed to be. So it's more of utu, you are on like consciousness. So kama hauna utu pole kwako, lakini kama uko na utu lazima uhusishe. It's very important for us to avoid so many things later na makesi na manini. Hata venye unasema, nimesikia ukisema nimetaka kuongea juu hiyo ati unapata kwamba watu wengi wamefanywa wampatiwa title. Ukija venye sheria inasema kwamba it's more of first come first serve. So kama mimi na wewe tumeingia kwa mkataba tunauziana shamba, mimi nikichukua hizo documents zangu zote kama agreements, nipate consent, nifanye search, ni kulipe bill zote, nichukue consent ya kitu yote. Unajua kwamba tunasema venye regreening inafanya agricultural land. So venye inaingia agricultural land lazima upate consent kwa kitu inaitwa Land Control Board kwamba unaweza pata hiyo shamba. Unajua? So ama consent kama maybe shamba yako iko karibu na SGR railway stations kama hizo, lazima upate consent kwa watu kadhaa wa kadhaa. So ukipata hiyo consent, upate documents zako zote. Kama si wote tumefanya hiyo process, maybe tumeuziwa shamba na mtu. Alafu mimi nilifanya Monday, Irene alifanya Tuesday, wewe ukafanya Wednesday. Wewe kama hiyo Wednesday utamaliza, uende ukapeleke documents zako kwa register. Hata kama mimi nimemaliza Monday na sijapeleka documents zangu kwa register, ukikuja wewe ndo utakuwa na more of a higher bargaining power. So inakuwa first come first serve. So the first person mwenye atapeleka documents kwa registry, atazifile ndo kuna higher bargaining power at some point. Now this community land, before now we come to the other process that maybe mtu anaweza kutumia kupata ardhi. Does it mean kwamba any project that has to be done kwa hii community land lazima ikuwe beneficial kwa wote? Because I also want to understand, and you have mentioned about the issue of the public land allocation here, whereby mnakwenda ni shamba la serikali, mnaelezwa kwamba tunawapa kwa kipindi hichi, meaning ninaweza kuwa na mradi wangu mimi kama mtu binafsi, si ndio? Because I've been allocated that piece of land for this period of time. What about this community land? Do I still have the right kama mmoja wa wale that I can do my own project? Personal project. Kwa sababu community lands as much as zimekuja wakati community land inakuwa registered, lazima wanaangalia na zile interest, tunaita interest zingine ambazo zilikuwa pale kabla community land ikuje. So unaweza pata kuna zile shamba za kibinafsi ziko ndani ya community land, kwa sababu community land labda inaweza kuwa inashika Nakuru town, niseme hivyo. Lakini tunapata kwamba katika Nakuru town bado tuko na zile public land areas na bado kuna zile private land areas. So tunajua kwamba zile zitabaki wakati watafanya registration ya community land,
zile private spaces zitabaki. Na pia kama wamiliki wa mahali hapo wako na uwezo wa kupata zile special rights ambazo wata request. Lakini tujue kwamba management ya community land, kuna ile community land management committee ambayo sasa ni ya watu karibu 7 to 15 watachaguliwa, ambao wanaangalia haya mambo yote day to day administration. So wakati request inakuja, mmoja wa jamii angependa kufanya jambo fulani katika community land, hawezi katazwa. Wataangalia waone kwamba jambo hili pia linaweza saidia community na isikuwe pia jambo ambayo inaharibu ardhi. Sisi kama watu ambao tunaangalia mambo ya ardhi, zile mambo yote ambayo unataka kufanya isikwe ambayo inaharibu ardhi, interfere na ardhi, inafanya ardhi isiweze kutumika sustainably. Lakini yes, kila mwanajamii anaweza pewa mahali ambapo anaweza fanya ukulima kidogo, anaweza weka mahali miti, jambo lolote anaruhusiwa. Kamati hii inaketi chini inaangalia ni mradi gani ambao committee anataka kuanzisha hapa. And then wanaangalia kama huu mradi utaitilafisha vipi ardhi hii. Wakiona ni destructive wanakuambia I think it's a no. But wakiona kwamba there is no interference, the land can still be used. You know, wanaona kwa hivyo you can proceed. And then now we come to, now that we have been able to differentiate between the public land and also the community land, we come now to the one ya baba yao private land, the one that you are like, this is my land. What can you maybe briefly take us through that process of acquiring the same? So most of the time inakuanga kwamba private land inakuanga unajua mtangazaje, kuna tenure. Kuna tenures, kuna freehold, leasehold. Leasehold ni kwa muda, freehold ni kwa for the rest of your life. Then kuna categories of land: public, private, community land. Then kuna ways of how you acquire these types of land. In that category now. In that category. So at the end of the day, when you get your certificate, it's either going to be a certificate of title or a certificate of lease, depending on the tenure. So whether freehold, leasehold, freehold for the rest of your life, leasehold, kwa muda. Type of land, public, community, private. How do you acquire them? Kuna process. So kuna venye bado community land, you can still as a community decide kwamba mnauza, which kuna process ya transfer, kuna kitu inaitwa transfer. Transfer ni zile mimi na wewe tumeingia kwa mkataba tukasema kwamba tunauzia na shamba. Sawa. Alafu number 1 tunasema kwamba lazima afanye search. Search 500 bob. 500 shillings. I know if you are able to buy a property, then 500 is not a lot of money. It is not. So mimi kama mnunuzi. Wewe kama mnunuzi. Fanya search. Na ukifanya search inaitwa official search. Na official search utaifanya kwa registry. Pia wewe mwenyewe tu enda hapo physically. Unajua unaweza ambiwa kwamba maybe records kisiko baya, lakini records zinaweza kuwa pia nzuri mbaya. Ufikie hapo upate mtu ameweka rental houses. Alafu enda pia hapo mwenyewe uangalie shamba venye inafanana, venye iko, kama iko vizuri, kama iko fertile. Unajua zingine tunasema kwamba tunanunua shamba siku ya rain kuna floods. Au enda hapo physically. So enda pia hapo physically at least. Then andika mkataba na mwenye mnasema kuingia na kwa hiyo process. Then kuna hiyo process yenye tunaita kwamba lazima mtu alipe land rates na land rent. Land rates ni za county government. Land rent ni ya national government. Alafu kishamaliza hapo ni mambo ya consent venye tumesema. Kuna kitu inaitwa land control board ama consent depending on where you bought the land. So kuna consent lazima upate. Ukishamaliza ulipe hiyo process, ufanye evaluation, ujue shamba lako ni how much, upate stamp duty. Na ukijua kwamba stamp duty ina vary depending on where your land is. Kama iko within municipality ni 4%. 4%. Kama iko outside the municipality 2%. So ita vary pali shamba lako iko. Alafu kimaliza ulipe hizo vitu zote, then uchukue hizo documents zote zenye umepatiwa na kama wewe ndo mnunuzi, na kupatia hizo documents zote. Utafanya search part yako, mimi nafanya hizi land rights clearance certificates, ni consent, vitu kama hizo na kupatia. Alafu unachukua hizo documents zote na mkataba, unachukua KRA pin yako, unachukua ID yako na documents zote za kuji-identify, unapeleka una file. Ndio tunasema the first come first serve after file. So hiyo ni transfer. But bado pia unajua kwamba kuna urithi wa shamba yenye mimi naweza pata shamba kutoka kwa wazazi. Unajua bado hiyo inaingia private or community land. Najua. So kuna hiyo kurithi shamba.
kurithi shamba ni a different process pia. Unajua kwamba lazima tukue kuna kitu kinaitwa oral will ama written will. Uandike mkataba yenye unataka shamba kwa ikue. Na tunahamasisha watu sana sana andikeni will. It's not like that when you write a will you're dying tomorrow. You're not dying. You're not dying very soon. It's just that you are ensuring that your people are well when you are done. Just in case you give sengwe. Imagine. Now, we have seen a case whereby and that is why umesema mambo ya kufanya search is very very important. Actually it's key. It's key. Unapata mtu wameuziwa shamba under that category ya private nimeuziwa, then Habiba ameuziwa, umeuziwa, then tunapatana sisi wote hapo Wednesday. Like I bought it yesterday na yeye anasema me the other day nani. What brings about that confusion? Vile Angela amesema, na ninafikiri tu inamaanisha kwamba watu, unajua watu si wazuri, people are not straightforward. Vile Angela amesema, wakati transfer inamalizika, transfer documents zinafaa zifanyiwe filing. Transfer documents zikishafanywa filing, itaonesha kwamba hii shamba inaendelea, process inaendelea, ili wakati mtu mwingine anaweza kuja baadaye kununua, hawezi weza kuinunua kwa sababu process imeshaanza. Lakini unapata kwamba ni the same period, watu wamekimbia pale, watu wameweza kununua. Na ndo Angela amesema usimalize kulipa pesa na umalize kupea agreement, mshaandika kila kitu alafu unarudi nyumbani unakaa. Lazima zile documents zipelekwe for filing, kwa sababu kesi kama hiyo ikipatikana, koti inaangalia documents zilifailiwa siku gani. So kama ulifile zako last month, wewe ndio ulifile wa kwanza. So wewe ndio mmiliki. Wale wengine wamekuja baadaye hawajapata, kwa sababu inasema kwamba unauza shamba ambayo unaumiliki. So kama ulikuwa ushaniuzia last month, hauna umiliki tena. So hauwezi kuwa umeniuzia mtu mwingine. So koti inaangalia kwamba mimi nilipata shamba kwa njia ya haki. So kesi itakuwa kati ya wewe na ule wa pili ambaye amekuja baadaye. Kwa sababu utafaa sasa kumrudishia pesa zake. Kwa sababu haukumuuzia ile shamba. So umiliki unaisha wakati umepeana transfer, wewe si mmiliki tena. Na unapata kwamba saa zingine watu wanakuja ati nataka kuangalia, nimesikia shamba ime appreciate value, na ni vyema tujue kwamba shamba hu appreciate value. Na nilisikia kesi nyingine nikakuwa surprised kwamba mtu anataka kurudi kusema kwamba saa hii shamba value iko juu, tunafaa tuangalie ile agreement yetu tena. Hapana, wakati transfer iliisha, shamba si yako tena. Ukikuja hiyo ni trespass. Ukishaniuzia, transfer imefanyika, unakuja kama nani, hiyo ni trespass, naweza kufungulia mashtaka ya trespass. So hauwezi uza shamba mara mbili. Utauzia mtu mmoja, title limeisha hivyo, hauna umiliki tena. Kwa hivyo these guys who do those, of course, those kind of things, of course, ni walaghai. Ni fraud, ni walaghai. Yes. Really bad because they have really made people suffer. Yes. Mnakutana hapo watu watano, mnaanza kuangaliana, hata mnaogopana kusalimiana, ndivyo. Sitaki kuimagine umekujia hii shamba hiyo. But tunakujua kwamba ignorance is not law. Yes. So wakili wanasemanga ignorance is not a defense. So lazima nasemanga kuna kitu kinaitwa buyer be aware. Fanya search. Don't just tusipendane tu sana hivyo. So that is land allocation. Ambayo tumedeal one of the processes. Hiyo tumedeal ni transfer. Yes. Land allocation tulikuwa tushaiguzia ile ambayo public land inapeanwa ili watu waweze kutumia kwa muda fulani. Yes. Na I think pia kuna njia nyingine ambayo unaweza pata umiliki ambayo hii sheria Land Act imeandikisha ama imepeana, njia ambayo tunaita adverse possession. Adverse possession ni kusema kwamba umepata umiliki wa ile shamba kwa kukaa pale. So sheria inapeana miaka 12 kama umekaa mahali shamba ambayo haiko occupied. Ulienda ukakaa mahali kwa miaka 12 bila kusumbuliwa na mtu yoyote. So mwenye kumiliki labda hajui uko pale ama hajui, yani hahusiki na ile shamba iko pale. Mimi shamba imekaa pale haitumiki. Na umekaa pale miaka 12 na kuendelea na haujasumbuliwa, haujapata eviction notice, haujapata notice ya koti kuondoka. Unaona, umekaa quiet possession, hujasumbuliwa. Sheria unaenda kotini na unaweza pata umiliki wa ile shamba kwa adverse possession. So unajua sheria ya National Land Policy inasema kwamba watu mashamba yaweze kutumika. Unajua hauwezi kuwa tu na mashamba umeweka mahali hautumii shamba ile. Unapata kuna watu wana shamba kubwa sana hata hawaelewi nini kinaendelea kwa ile shamba. Meaning shamba haitumiki. So iko pale ni wasteland.
land iko pale. So ni vyema watu wafahamu kwamba shamba yako lazima uweke katika matumizi fulani. Kama iko kwa agricultural, kama vile sasa tunaweza kusisitiza endelea kupanda miti. Unaweza weka miti kwa shamba yako ili ionekane kwamba shamba inatumika. Na mara kwa mara pia tembea kwa shamba yako ujue nini kinaendelea, ili usipoteze shamba katika adverse possession. Kwa sababu ule mtu kama amekaa miaka 12 ni mingi sana. Hata kama ulienda majuu lazima uko na mtu nyumbani anaweza kuwa alikuangalilia. So that means after 12 years mimi mwenye nimekuwa pale hakuna mtu ashaniambia nisikupate hapa kesho. Tuko kumetulia tu, ni mimi na ndege wa angani na nini. After those 12 years now, what am I supposed to do now so that now I can acquire it kwa law sasa ijulikane this shamba belongs to community. Hiyo ni court process, lazima uende kotini ufile kwamba unataka adverse possession, na koti lazima iangalie kuhakikisha hakukuwahi kuwa na notice, hakukuwa na eviction, hakuna jambo lolote lilifanyika na wanaweza kukua award. Na Angela alikuwa anatueleza kwamba kuna kesi ambayo kuna mama amepoteza 4 acres of land na kwa sababu ya adverse possession. Hakukuwa anatumia ile shamba, mtu akakaa pale na hiyo 4 acres ikaenda vile. So koti iliamua kwamba huyu mtu ni mmiliki kwa sababu ameishi pale kwa miaka 12. So then that means ya kwamba huyu ambaye nimekuwa katika shamba lake for all that period, tuseme labda anakujanga, lakini anakujanga ananiambia by a word of mouth. Toka hapa wewe, lakini hakuna mahali tunaandikiana, hakuna mahali inajulikana kwamba ashaini serve na notice. The word of mouth ambayo amekuwa akiniambia nayo anaweza itumia kotini kwa kama nini ya kuniambia. Naam, sababu koti the law says that uninterrupted, like you're supposed to stay there uninterrupted. But that means still hata mtu akiwa majuu na nikuwe sikujangi naweza semanga nimeishi kumpigia simu, but sinakupigia simu. I'm probably his line. Naenda safari. He's lying. But you can go to Safaricom and ask for nini for whatever it's called, whatever. Kama uko na evidence unaweza. Sasa yani what if kama hakuna evidence, nimekuwa nikikuja kwa plot mimi nakwambia wewe toka hapa wewe. See, I have told you lakini I think what you were insisting never came. Tunahimiza watu, like unajua mimi nilinotice kwamba watu wengi hawajui hiyo sheria. Ili watu wamacha tu shamba sini yangu nitarudi after miaka 20. Watu wajue kwamba kama kuna mtu anaishi pale, jaribu njia uwezavyo, kwa sababu ukimwachia hiyo ni shamba yake. Kama miaka 12 itaisha, unajua notice pia mdomo pia shida inakuanga proving. Utaprove aje? Sawa, kama kuna simu sawa, lakini kama hakuna any proof kuonesha ulimuondoa pale, ulijaribu kumuondoa. Na unajua pia unaweza tumia chief. Unaweza enda kwa chief wa muondoe, administrators wa muondoe. So kuna ile process ambayo pia utatumia. Unajua hautaenda tu mwenyewe. So kama umetumia zile njia zitatumika kuonesha shamba ni yako na umeweza kuambia aondoke. Alright. Naeleza kwamba muda wetu ndio huo umetupa kisogo. It was that short, But maybe your last word your last word to the viewer in terms of this issue of land. I think my last words will be like guys, please jua kwamba venye umemiliki ardhi, kama ni urithi, kama ni umenunua, kama ni allocation, kama ni whatever about your adverse possession. Unajua watu wengi sana wanafanya adverse possession. You stay in someone, it's unfair though, yeah? You stayed in someone's parcel of land for 12 years waiting for him to come and na for 12 years ikifika unasema tuneni continue tuchukue shamba. So I think you are when you umeridhi shamba, umemiliki shamba yako, ndo itakupeleka backwards ujue type of land, itakupeleka backwards ujue tenure systems. You have when you umemiliki shamba, it will give you peace of mind, it will give you a certificate of title or lease, and it will give you everything, and you will grow your trees for the rest of your life or for a period depending on how it is. So you have when you umemiliki shamba tafadhali. Okay. Your last word to the viewer. Okay. Mimi nitasisitiza tu kwamba vile unaweza kuelewa zile shamba ambazo umemiliki, tujue kwamba kila mtu anafaa kutumia shamba kwa njia ambayo ni inafaa. Usitumie ile shamba na kuiharibu, usitumie shamba bila kuilinda, utumie shamba vile inafaa. Na kwa hii project ambayo tunafanya partnership na World Vision, tunaweza kuwahimiza watu wafanye regreening, ili hata kama unafanya ukulima, endelea kupanda miti katika shamba lako, na sheria inatueleza kwamba 10% kwa agricultural lands lazima ziwe na miti. So endelea kuhakikisha kwamba unafanya regreening, unaweza kufanya mambo ambayo yanafaa
inatakiwa. So pia tunawashukuru wafadhili wetu European Union ambao wamefadhili hiyo program ya regreening, na pia Reconcile wamefadhili project yetu ya participatory rangeland management, ambayo pia tunaweza kuendelea kuangalia zile rasilimali zitatumiwa vipi kwa njia ambayo ni mzuri. Okay. Yes. Thank you so much for mmepata muda wa kuja kuwa pamoja nasi hapa kutu enlighten, and of course kuna topic tumeishi kuisuspend kwa hewa about maybe do I know my rights wakati ambapo ninataka ku own shamba. So najua nitawamsienda nitanini mwenu hapa so that we can have that discussion because some other time and now tukue na more time to discuss about, because some issues to do with the land in Kenya they are very sensitive. Otherwise, may God bless you so much. Thank you very much. Mtazamaji, nimekuwa na Irene Musundi na Angela Nyanchama kutoka shirika hili la Reconcile ambao wanafanya kazi kwa karibu sana na the Greening Africa project pamoja na World Vision, wakikueleza what you need to know wakati ambapo unafanya umiliki wa shamba. Na wakati ambapo